guys, uburyo bwa mbere twabonye uko twakora ifiriti, tugiye kureba uburyo bwa kabiri. Ni uburyo nabwo burihuta cyane, ntabwo dukora ibintu byinshi, kuko ntabwo dukeneye ifiriti nyinshi. N'iriya ya mbere twayikoze. Uhita uyoza kugira ngo ivemo isa neza. Maze kuyoza rero uhita uyishyira mu mazi wabijije, ariko ntuyireke ngo ishye nk'imwe ya mbere. Aha ngaha bituma kuza kuyiteka mu mavuta iryoha cyane kurushaho. Biza ugashyiramo n'akunyu. Si ngombwa gutegereza ko itogota pe. Gutya biba bihagije. Narangije rero uyikura muri ya mazi ugahita uyishyira mu mavuta. Ariko reka dutegereze amavuta yacu abanza ashya. Tuje ko amavuta yacu abanza agashya, tube tuyikuyemo hano mu mazi. Murabona ko ntabwo iri mbisi nk'uko yasaga tutarayishyira mu mazi. Of course nyine amazi aba yatumye yorohamo. Niyo mpamvu iri buze kuza iryoshye ku rwego utatekerezaga. Urabona ukuntu isa ivuye mu mazi ashyushye yabize. Amavuta yacu yahiye, dushobora kudushyiramo.
ahangaha ifiriti yawe iza isa neza nk'imwe yo muri hoteli mbese. Hapana kwa kundi uteka ifiriti ikaza wagira ngo iratogosheje. So this is how ifiriti yawe iza isa neza, ari umweru, iryoshye. Abantu bibaza ngo kubera iki ifiriti ngo yo mu kabari, ngo yo muri hoteli, ngo yo mu maresitora akomeye ngo kuki ziryoshye isa neza, nta rindi banga ni iri ngiri. So namwe muzabigerageze mu rugo mwikorere ifiriti apana ya yindi bimeze nk'itogosheje. Rero agafiriti gasa neza. Abashyitsi bakakubaza ati aka gafiriti murakabona ukuntu gasa neza, murabibona? Murabibona ukuntu uburyo gasa ni nako karyoshye. So guys, ubu ni uburyo bwa kabiri bwo guteka ifiriti. Iyi firiti ikaza isa neza, apana za zindi duteka mu rugo ikaza ubona yahinduye ibara, ubona wagira ngo iratogosheje. Iyi ni ifiriti iba yumutse isa neza ku buryo yakiriza abashyitsi cyangwa nawe wayirya ukabona iri kugutera apeti. So let's go with the third way y'uburyo twakora ifiriti.